Gamuchire muri Zimbabwe pano pane venyero yedu patinoya tichizokuzivisa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dziri kutora nzvimbo mukati menyika yeZimbabwe. Kuya zvekare kwatiri kuita nenyaya yekuti SADC yapindira panyaya yekuwedzerwa kwematemu aMnangagwa kuti ange ari muofisi kusvika 2030. Tiri kuona isusu panapa Thabo Mbeki, former South African president, achidhirivhara iye nyaya iri pachena, regional warnings, achiti iye zvakamboitika kuna president wekuZambia Frederick Chiluba paaida kuwedzera matems ekutonga kusvika mu3 terms, iyo constitutional limit iri 2 years. Akambomiswa kowai pari kuita sekunge panyararwa panyaya yaMnangagwa ari kuda kuwedzera matemu ake kuti ange achisvika gore ra2030. Ndiyo nyaya iri kusvika mudariro panapa naThabo Mbeki, former South African president, achipa warning kuSouthern region. Saka ndo nyaya tiri kukuigirai panapa muri Zimbabwe. Tine article yatakakubatirai panapa ratichakuverengerai riri kutsanangura zvezere pamusoro penyaya iyoyi, asi chirigai ndibva ndagara ndatora mukana uno kuzivisawo vatanga kusvika puchaneo yedu mukati mezuva ranhasi kuti garai mashandisa iwoyu mukana wekuti musubscribe, kulaika nekusheyawo vhidhiyo kuitira kuti every time patinodzoka panapa tichizokuzivisai maupdates munge muchisangana nawo. Saka panapa nyaya iripo iri kuti iyo former South African president Thabo Mbeki has delivered one of the clearest regional warnings yet against attempts by African leaders to manipulate constitutional limits to remain in power. In remarks that now resonate sharply with Zimbabwe's deepening debate around constitutional amendment bill number 3 Cap 3 and growing concerns over President Emmerson Mnangagwa's long-term political ambitions, speaking at an event commemorating the legacy of Nepadi, Mbeki recalled how former Zambian President Frederick Chiluba once sought to secure a controversial third term in office despite constitutional limits. According to Mbeki, regional leaders within SADC news quietly moved to stop the attempt in defense of constitutionalism and democratic order. His reflects come at a moment when Zimbabwe is gripped by mounting controversy over Cable 3, which critics argue is part of a broader political strategy aimed at restructuring constitutional safeguards and creating conditions that could ultimately extend Mnangagwa's hold on power beyond the spirit and potentially the framework of the current constitution. Mbeki is simply posing an uncomfortable question to today's SADC leadership. If regional leaders once found the courage to confront Chiluba over a third term agenda, why should Zimbabwe's constitutional controversy be treated differently? Mbeki's remarks are a deliberate challenge to the region itself, a call for Southern Africa's leaders to rediscover the political will, institutional courage and moral authority that once defined the bloc's defense of constitutionalism. Ndiyo nyaya iri kusukwa mudariro panapa naThabo Mbeki achipa warning ku Southern region, Southern Africans leaders kuti
democracy zvayakuita sekunge iri kurasika makatarira ndezvipi zviri kumbonyatsotora nzvimbo, sezvo takaona pai muchimira-mira pakange pachida kuwedzerwa matemu former president wekuZambia Frederick makange muchimurambidza wane. Ko yekuZimbabwe mangoinyarara mangoisiya sei? Kasi SADC yasiyana here nezvayaimbova kare? Ndonyaya iri kuiswa mudariro panapa muri Zimbabwe yanga tati tive kuzokuzivisai kuti muzive kuti ndezvipi zviri kutora nzvimbo mukati menyika yeZimbabwe. For a father like myself, kuti uzoti mai vako, mai ambuya vako vane mwana wako ari autistic, vagopedza 2 days ndivo main carer. Kana tiri ku-UK ndi main carer. I looked at people vari autistic ku-UK ndikaona vachiita vari very slow in their movement towards normalcy. I waited so long kuti ndiaseserwe mwana wangu ku-NHS. Kunoku it took me my money kuti zviitike mangwana. So mwana wangu ari attached kwandiri nini. I don't know. I then think kuti mwana ari attached kuna Sonja. Kumusiya 2 nights 3 nights asingaone mai vake, it's something chandisina mbonyatsonzwisisa kuti wikina vari kuda kuita sei. Only kuti asave mari, only kuti asave his standing before the president, because this one yaimunyudza, yanga iri kumunyudza, dai asina kuita zvaakaita, but inini ndokutaura kuti shamwari, for my son I'll go undersea. I would have just said, chef, zviri kwamuri ndakufona ndiri ku-UK or somewhere, ndiri kureurura madhiro NS ndisiye ndive free nemwana wangu. This guy is cruel. But then, it's the same government that we know, the same people that we know. Ndakarwadziwa because I'm most of my time in Zim. Ndakarwadziwa ndichiona decapitation ya Mary Mbaiwa. Mary Mbaiwa achipemenwa. I don't know whether you guys know the show kupemenwa kuitwa kubviswa ma branches ne everything zviri pauri vakatarisa vachiwenga vachirara somewhere. I used to go ku heritage sometime ndichimboticha mateachers avo the way British system or British education system. I also helped so much quite a number of schools vanoticha because I was an examiner 2 years ago, where GCE from 6A or A level economics saka ndinomboina ndara unoona vana ndichiti ni vana vari panapa savasikwanisa kuona mai vavo vapemenwa vasina gumba vasina ruoko vasina china baba ivo chaivo pachavo vakararamira kuChina kutadza kuafota mai vevana vako such treatment. Saka ndichiti isusu mukadzi atodhila nadzo dzinonzi ZANU-PF gentlemen, if you don't know them, imondi pakushaya mukadzi mumwe chete mupata anosumuka kana murume mumwe chete anosumuka achiti this is out of order, ngatibatsirei mweya waMwari. They don't. These guys will kill for power. They will eat you up for power. These are cannibals. How do you do that? How do you do that? And I want to think kuti wikina aenda akanogara pasi na chef tanogara pasi na president akati ndochiita sei apa, akanzi ayo enda uno withdraw na church, akati ko mari yangu apa amushandibatira apa, akati ayo no zvatopera maZimbabweans akangano. So what do we need? And you don't see magenta organizations achisumuka pakadai vakanyarara completely. Why? Because most of them were lead one is ZANU-PF. So we are in a mess. Law
access to almost everywhere. This is why I'm afraid what's going to happen next. This is why I urge all Zimbabweans, all citizens to come together, to join hands. We fight this regime. You're not going to be just fighting CAP, because CAP, if you want to see it, basically it's a factional fight. And we are today fighting very hard with the Tita and interdict. I was trying to persuade my friend Prince, because he's the litigant in the other case. I'm saying, look, even though Parliament is coming back on the 2nd, Timbo Miller, no, let's not wait for that, because I got here, let's do it. And he's now, we had them whole morning trying to, come up with this interdict. I don't know what Professor Matuku is going to say, but something is coming up. We have to fight the regime. KB, distraction, you're going for the whole country into their factional fight. There's Mugabe and Mnangagwa, but it made an impact heavily on the citizenry. Yes, Zimbabwe. That's why I'm saying my citizen got rise. It's actually not it's not something treasonous. It is our right, our constitutional right, to remove this tyrant regime. Tyrant regime, insensitive, risingazii chinonzi madzimai, risingazii chinonzi vana. Kana uri baba, vaMnangagwa vane mukadzi, vaMnangagwa vane vana. Why did he not intervene? Why did he not come in? And this way, that's why I was telling someone, here we've got a huge elephant in the name of what chest in the we've got a very big elephant with the brains of a fly. That's why we are in a mess. That's why I think if we can do it here, let's also do it in South Africa. We need to persuade our South Africans to impeach this tyrant. We want this guy. Thank you very much.